felicitate Sister Teresa. Gaurilu teacher want to express the gratitude to our former principal of Little Flower School, Reverend Sister Teresa. Teacher want to felicitate. I request Teresa sister గారిని శాల్వాతో సన్మానిస్తున్నారు మా కుటుంబ సభ్యులు మరెడ్డి గారు, సౌమ్య, శ్రావ్య, దినేష్, విశాల్ పూలమాలతో సత్కరిస్తున్నారు. teachers total family, elder daughter Soumya, Dinesh, and younger daughter Shravya and Vishal, felicitating the former principal of Little Flower School, Reverend Sister Teresa. Even I want to join them. In my duty, but if I don't honor in my own small ways two imposing individuals, Reverend Sister Shanta Mary and Reverend Sister Teresa, who have endlessly supported me, I request our sisters to allow me to honor them. Dear and Reverend Sister Teresa, as I reflect on my 30+ years of teaching, I am filled with gratitude for the incredible impact the sister has given on my journey. Sister Teresa's expectations and guidance have been a constant source of inspiration, pushing me to innovate and to strive for excellence. Sisters taught love has made me a better educator. I am thankful for this lesson. Your professional guidance and empathy have made truly lasting impacting on me. You were there to offer listening ear and a supportive word. Thank you for believing me, for the challenging me, and for caring me. I am grateful to have the opportunity to work under you, under your leadership, and learn from your examples. Beloved and Reverend Sister Shanta Mary, our headmistress, today is a bittersweet day as I bind farewell to this lovely school, my second home, so many years. As I look back, I am grateful for the moments I shared with you. Sister, your gentle yet firm leadership. You have been a blessing. You have always wanted things just right, and your kindness has made our school a happy place. You have shown us that with patience we can achieve great things. I always remember the love and support extended by you, and I'm grateful for this amazing journey, Sister Shanta Mary. Now I request Mr. Ram Reddy, Mr. Ram Reddy and Atharva Krishna Reddy to come and honor sisters. Even I want to join them. We welcome Ram Reddy sir, Ram Reddy garu, Kondakindhi Ram Reddy garu and Mrs. Shobana teacher to honor our beloved sisters, Reverend Sister Teresa, and our principal, Reverend Sister Shanta Mary, with a shawl. Teacher's grandson is also joined the occasion, Atharva Krishna Reddy. Teacher is felicitating Reverend Sister Teresa, the former principal of this institution. Shobana teacher and Ram Reddy sir, felicitating even grandson Atharva.
I also thank you, sister. sir. Thank you, sisters. Now I invite the Vice Principal of Little Flower CBSE Innovative School, Reverend Sister Alfonso, and Reverend Sister. Now I invite Farha teacher and Javed sir. జాకేరే టీచర్ గారు షౌరీలు టీచర్ గారిని బహుమతితో సత్కరించడం జరుగుతుంది. Zakara teacher presented a suitcase. So Farha teacher and Javed sir is felicitating teacher with a shawl and a gift. Now, Ishra teacher is going to felicitate teacher with a shawl and a gift. Now, the PETs of Little Flower institutions. The PETs of Little Flower institutions, Mr. Satyanarayana sir, Slivaya sir, Manjula teacher, Ramesh sir, Jhansi and Hemalata. Hemalata teacher are going to felicitate teacher. Manjula teacher, Hemalata teacher, Jhansi teacher, Satyanarayan sir. Slivay sir and Ramesh sir is felicitating teacher with a shawl. Now the office staff is going to felicitate teacher. Mrs. Anita teacher, Mrs. Sandhya teacher, Mrs. Chandana, Mrs. Saujanya. Now Navya teacher shifted to office. Felicitating teacher with a shawl and a gift. I invite Mrs. Firdos teacher, Mrs. Parvez teacher, Mrs. Malika teacher to honor Shaurilu teacher with a shawl and a pearl set. ఫిర్దో టీచర్, మల్లికా టీచర్, పర్వేజ్ టీచర్ గారు షౌరీలు టీచర్ గారిని దుశ్శాలువాతో సన్మానించి ముత్యాల హారాన్ని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. సిబిఎస్ఈ రాధికా టీచర్ గారు షౌరీలు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది.
Students. I invite the whole students of Little Flower. I request all the former teachers of this prestigious school who served their heart and soul for the school. They have come all the way from Hyderabad and different places to come and honor our Shaurilu teacher. Former teachers, you're welcome. Hearty welcome. Former teachers, Jyoti teacher, Anuradha teacher, Srilekha teacher, Malleshwari teacher, Vasanta teacher, Agnes teacher, Lavanya teacher, Teresa teacher, Usha teacher, Sunita teacher, Roja teacher, Sunita teacher, yeah. It's our immense pleasure to see you all here on this stage, teachers. Once again, we heartily welcome once again to this stage Mrs. Teresa teacher, Mrs. Anuradha teacher, Mrs. Vasanta teacher, Mrs. Agnes teacher, Mrs. Lavanya teacher, Mrs. Srilekha teacher, Mariamma teacher, Mrs. Srilekha teacher, Mrs. Usha teacher, Mrs. Ratnameri teacher, Mrs. Jyoti teacher, Mrs. Mali teacher, Malleshwari teacher, Mrs. Sunita teacher, I invite Mr. Rai Reddy sir to come onto the stage to felicitate teacher. I invite Mr. Rai Reddy sir to come onto the stage. ఇక్కడ స్కూల్లో ఇక్కడే చదివి జాబ్ చేసే వాళ్ళ టీచర్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయి ఒక ఫోటో తీసేస్తారు మళ్ళీ టీచర్స్ మన పాఠశాలలో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన ఉపాధ్యాయునులు శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. It's like a rainbow on the stage. All the old teachers are felicitating our Shaurili teacher. It's a great occasion to see you all on this stage, teachers. We heartily welcome to felicitate our teachers. శ్రీమతి ఉషా టీచర్ గారు, మల్లి టీచర్ గారు శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పదవీ విరమణ కార్యక్రమం పూర్వ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల సమ్మేళనంగా కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. These are uncontrollable emotions and bond between the teachers with this institution.
వసంత టీచర్ గారు, ఆగ్నేస్ టీచర్ గారు, శౌర్యులు టీచర్ గారిని సత్కరించడం జరుగుతుంది. Now Jyoti teacher is felicitating our beloved teacher. Jyoti teacher and Sunita teacher are felicitating our beloved teacher. శ్రీమతి సునీత టీచర్ గారు, శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. All the farmer students who are working in Little Flower institutions are requested to come onto the stage. We'll felicitate the teacher and take the group photo along with all the retired teachers. శ్రీమతి రేణుక టీచర్ గారు కుటుంబ సమేతంగా శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ LFM క్వైర్ గ్రూప్ రెడీగా ఉండాలి. దీప్తి అండ్ గ్రూప్. CBSE ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ టీచర్స్ శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. The old students రఫీ టీచర్, పర్వేజ్ టీచర్, అష్రఫ్ టీచర్, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ శౌర్యులు టీచర్, రాధికా టీచర్, and they are the teachers of this institution. Mrs. Radhika teacher, Mrs. Parvez teacher, Mrs. Lubna teacher, Mrs. Rafiq teacher, Mrs. Ashraf teacher, Mrs. Asma teacher, Nusrat teacher, Mrs. Firdaus teacher. All these are the students of Mrs. Shaurilu teacher. They are felicitating our teacher. Mrs. Kaveri teacher. I invite Meher teacher to join in. I invite Meher teacher to join the whole Mallika students. teacher. Mallika teacher. CBSE నుండి తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఉపాధ్యాయునిలు తర్వాత సన్మాన కార్యక్రమానికి
Now I invite the Telugu department from CBSE to felicitate our teacher. Mrs. Ramadevi teacher, Mrs. Lata Sri teacher, Mrs. Manjula teacher, Mrs. Vijayarani teacher, Mrs. Kavita teacher, Mrs. Lavanya teacher, and Mrs. Pravalika teacher. All these teachers are from CBSE. They are from Telugu department felicitating our beloved teacher. I invite the family members of Mrs. Shaurilu teacher to be ready for the felicitation. I invite Mrs. Bala teacher to felicitate Shaurilu teacher. I invite Mrs. Bala teacher to felicitate Shaurilu teacher. Mrs. Bala teacher is felicitating our Shaurilu teacher. తారా టీచర్ గారు I invite Tara టీచర్ teacher. గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. బాలా టీచర్, Now it's turn the family members of Shauruli teacher to felicitate a teacher. తారా టీచర్ గారు దుశ్శాల్వాతో శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. Tara teacher is felicitating Shaurilu teacher. Now Ram Reddy sir is going to felicitate teacher and present a gift. Ram Reddy sir, please. Ram Reddy sir is felicitating sir. Now I invite Soumya and Dinesh. శౌర్యులు టీచర్ గారి పిల్లలు సౌమ్య అండ్ శ్రావ్య, అల్లులు దినేష్, విశాల్. టీచర్ గారి అమ్మగారు నక్షత్రమ్మ గారు మరియు టీచర్ అక్క బావ ఫాతిమారాణి, కొమ్మారెడ్డి మర్రెడ్డి గారు, మరిది జోసఫ్ రెడ్డి, తోమాసమ్మ గారు, ఆడపడుచు శౌరీలు గారు, వియంకులు గాద రాజారెడ్డి, తర్చీసమ్మ గారు, ఆడపడుచు రాణి కూతురు రోజా గారు, శౌరీలు టీచర్ గారి బంధుమిత్రులు. ఇప్పుడు శౌరీలు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. Indirama, please arrange some chairs here.
She is Soumya, felicitating her mother, Soumya and Dinesh, and granddaughters, Shriya and శ్రీకారెడ్డి మరియు స్మైరా రెడ్డి టీచర్ యొక్క ముద్దుల మనవరాళ్ళు. Shrika and Smaira, Soumya and Dinesh. శ్రావ్య మరియు విశాల్ టీచర్ గారిని మరియు మరెడ్డి సార్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. Shobana teacher's daughters, son-in-law just arrived, Ankita Reddy and Vamshi. Now it's time for Shravya and Vishal. So Soumya gifted a gold ring. Diamond ring, it seems. శౌరిలు టీచర్ వాళ్ళ అమ్మగారు నక్షత్రమ్మ గారు, All the retired teachers, you are requested to sit there. Chairs are arranged. Chairs are arranged there. Please sit. Morning, sir. She is Shaurilu teacher's mother. Green saree. Shaurilu teacher's mother. శౌరిలు టీచర్ వాళ్ళ అమ్మగారు, మర్రెడ్డి సార్ వాళ్ళ అమ్మగారు, టీచర్ వాళ్ళ అత్తయ్య గారు. శౌరిలు టీచర్ గారిని మర్రెడ్డి సార్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. అత్తయ్య గొలమారి జత్రుతమ్మ గారు, అమ్మ నక్షత్రమ్మ గారు. Shaurilu teacher's mother and mother-in-law. Green saree is mother, yellow saree is mother-in-law. See, the respect is given to mother and mother-in-law. Now teacher's elder sister, Fatima and so Shravya and Vishal Reddy. Shravya is my student and I am the student of teacher. Shravya and Vishal felicitating teacher with the bouquet and a gift. So Shravya is felicitating teacher with the garland, bouquet, shawl and gift.
Now, she is Savitramma, helping Shravya. Now, teacher's elder sister, Fatima and Mareddy sir. టీచర్ వాళ్ళ అక్క బావ కొమ్మారెడ్డి మర్రెడ్డి సార్ అండ్ ఫాతిమా రాణి గారు. శౌర్యులు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. జోసఫ్ రెడ్డి, తోమాసమ్మ. టీచర్ వాళ్ళు మొత్తం నలుగురు, అన్న అక్క తమ్ముడు శౌర్యులు టీచర్ గారు నలుగురు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళ అక్కగారు పదవీ విరమణ పొందారు. So sister all, Shauruli teacher's elder sister, Fatima also worked for our institutions only, CSM management at Khammam and retired at Khammam School St. Joseph. ఏమంటున్నారు మర్రెడ్డి సార్? ఏ మర్రెడ్డి సార్ ఏమంటున్నారు? కే మర్రెడ్డి సార్ Shauruli teachers brother-in-law Joseph Reddy and Thomasamma. They're the co-sisters. Thomasamma and Shauruli teacher are the co-sisters. నిర్మలా విద్యా మందిర్లో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయిన రాజ్కుమారి టీచర్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Yeah, Shaurilu teachers sister-in-laws. Shaurilu Rani, Pratyusha. Pratyusha is the daughter of Rani. Felicitating teacher with the garland. Rani Roja, mother and daughter. Now Soumya's teacher's sister-in-law again. Soumya's mother-in-law is felicitating teacher along with the granddaughters and presenting a beautiful saree. Next, Dr. Deepthi is waiting. Ujjwala Nursing Home. Deepthi ne kada? But Kirti, Deepthi. శౌర్యులు టీచర్ గారు వియంకులు గాదె రాజారెడ్డి గారు, తర్చీసమ్మ గారు, అల్లుడు దినేష్ రెడ్డి, కూతురు సౌమ్యారెడ్డి. టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది. శ్రీక మరియు స్మైరా. This is the family of elder daughter Soumya. Soumya's mother-in-law and father-in-law along with Dinesh. Now Dr. Deepthi, gynecologist, the former student of teacher, Ujjwala Nursing Home. Vasanta Kumari. Now, next is our Raghavendra sir is waiting for teachers to felicitate teacher పూర్వ విద్యార్థిని with a shawl. డాక్టర్ దీప్తి గారు టీచర్ గారిని సన్మానించడం జరుగుతుంది.
Krishna Priya teacher and Durga Priya teacher. Sorry. Felicitating, now Raghavendra sir is felicitating teacher with a shawl. आप बात करते हैं. Krishna Priya teacher and Durga Priya teacher are felicitating teacher with a shawl, and Rajkumari teacher also came to felicitate teacher with a shawl. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, ఉపాధ్యాయ బృందానికి, ప్రియమైన సహచరులకు, విద్యార్థులకు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు మనందరము ఎంతో గౌరవనీయులైన శౌర్యులు టీచర్ గారికి రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా ఇక్కడ కలుసుకోవడము మనకు చాలా గర్వకారణము. టీచర్ గారు కేవలము పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా విద్యార్థుల్లో మంచి విలువలు, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతను నాటారు. మాటల్లో ప్రోత్సాహం ఉండేది, వారి పనిలో బాధ్యత కనిపించేది, నిబద్ధత కనిపించేది. ఎన్నో తరాల విద్యార్థుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దిన మీ సేవ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. మీరు పాఠశాల నుంచి రిటైర్డ్ అవుతున్న మా హృదయాల నుంచి మాత్రం కాదు టీచర్, మీరు నా పక్కన ఉండి ఒక అక్కయ్యగా నన్ను ఎన్నో విషయాల్లో మంచి సలహాలు ఇచ్చారు. దానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను. మీ ఆరోగ్యం చక్కగా ఉండాలని, రాబోయే జీవితం ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చేతిలో చాకుతో భవిష్యత్తును గీసిన మీరు, మనస్సుల్లో విలువలు నాటిన మహానీయులు మీరు. పాఠాలు మాత్రమే కాదు, జీవన బాటను చూపి ఎన్నో జీవితాలకు మార్గదర్శకులయ్యారు. ఈరోజు ఉద్యోగానికి వీడుకోలు పలికిన మీ సేవ, మీ జ్ఞాపకాలు మాతోనే నిలిచిన. రిటైర్మెంట్ అంటే విశ్రాంతి కాదు గురువుగారు, మీ మార్గదర్శనం ఎప్పటికీ మాకు వెలుగు రేఖలుగా. ఆరోగ్యం, ఆనందం మీ వెంట నడవాలి. ప్రశాంతమైన రోజులు మీ ఇంట నడవాలి. గౌరవంతో, ప్రేమతో చెప్పే మాట ఒక్కటే, శౌర్యులు టీచర్ గారికి శుభాకాంక్షలే. చివరగా మీ సేవలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. జ్ఞాన్ కా దీప్ జలాయా ఆప్నే, హర్ मन में उजियाला भर दिया आपने, सपनों को पंख लगाकर जीवन का अर्थ सिखा दिया आपने. आज विदाई का क्षण आया है, पर सीख आपके साथ रहेगी. आपकी दी हुई प्रेरणा सदा हमारे मार्ग रहेगी. ధన్యవాదములు టీచర్ గారు. I invite Mandir teacher to read out the appreciation note. I invite Savitramma to felicitate teacher. సమాదరణీయురాలు, సేవాంకిత జీవని, బోధనా తపస్విని, త్యాగమయి, నిబద్ధతామూర్తి, ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుని అయిన శ్రీమతి తిరుమల రెడ్డి శౌరీలు గారికి లిటిల్ ఫ్లవర్ ఉన్నత పాఠశాల గ్రేడ్ 1 తెలుగు పండితురాలిగా ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న సందర్భంగా సమర్పించే అక్షర సుగంధమాలిక జగన్నాథపుర కమలవాసిని, తిరుమల రెడ్డి వంశపావని, అమ్మ నక్షత్రమ్మ చల్లని ఒడిలో
వెన్నెల వంకవై ఊయలలూగినావు. నాన్న రాయపరెడ్డి అడుగుజాడలలో నడచి విద్యాస్వరూపినివైనావు. అన్న చిన్నప్పరెడ్డి పెద్ద మనసులో మమతానురాగాలు సాధించినావు. అక్క ఫాతిమారాణి ఆదరాభిమానాలు పొందినావు. ఫిరంగిపురపు ప్రేమ తరంగనాథుడు గొలమారి మర్రెడ్డి గారిని చేపట్టి తోడు నీడవై గృహదేవతగా అందరికీ తలలో నాలుకవైనావు. సౌమ్య దినేశులు, శ్రావ్య విశాలులు నీ మనోభావాలను గౌరవించడం చూసి ఉప్పొంగినావు. అమ్మమ్మవై శ్రీకా స్మైరాలను ముత్తు మురిపాలతో లాలించినావు. ఇట్టి నీ కుటుంబ నిర్వహణకు మా అభివందనాలు. తెలుగు విద్యాస్వరూపిణి, ఉపాధ్యాయ లోక ప్రహర్షిణి జగన్నాథపురం నీకు అక్షర విన్యాసాన్ని అలవాటు చేసింది. గుడివాడ గుణింతాలు నేర్పింది. బనిగల్లపాడు నీ చదువుకు కడగళ్ళు రానియక ఉన్నత పత్రాన్ని అందించింది. విజయవాడలోని మేరీమాత నిన్ను అక్కున చేర్చుకొని విద్యలోని ఆంతర్యాన్ని బోధించింది. తెనాలి నీ తెలివికి జోహారులు చెప్పి పట్టాన్ని తొడిగింది. భాగ్యనగరం నిన్ను భాషా స్వరూపినిగా తీర్చిదిద్దింది. తొలిసారిగా నల్లగొండలో అడుగుపెట్టినప్పుడు సిఎస్ఏ సంస్థలోని లిటిల్ ఫ్లవర్ ఉన్నత పాఠశాల నిన్ను కన్నబిడ్డ కన్నా మిన్నగా ఆహ్వానించి నీకు సమున్నత భాషా ఉపాధిని ఇచ్చి ప్రేమతో లాలించింది. ఇట్టి నీ విద్యా వైదుష్యానికి మా హృదయ నీరాజనాలు. ఆదర్శ ప్రతిభా ప్రదర్శిని, బహుళ పురస్కార వినోదిని, జిల్లా పరిషత్తు వ్యవస్థ నిర్వహణలో బెస్ట్ టీచర్ పురస్కారాన్ని నల్లగొండ జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా అందుకున్నావు. ట్రస్మా సంఘం వారి సహృదయ సంస్కారంతో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని అవార్డును స్వీకరించినావు. సిఎస్ఏ సంస్థ వారు నిర్వహించిన వ్యాసరచన వక్తృత్వ పోటీలో లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూలుకు ప్రథమ ద్వితీయ బహుమతులు సాధించి పెట్టినందుకు గాను ప్రొవిన్షియల్ మరియు మంగళగిరి ప్రధానోపాధ్యాయుని గారి చేతుల మీదుగా పరమోత్తమ పురస్కారాన్ని అందుకున్నావు. యూటీఎఫ్ మరియు పిఆర్టీయు సంస్థలోని పెద్దల ఆదరాభిమానాల ఫలితంగా వారి నుండి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం నాడు ఘన సన్మానాన్ని పొందినావు. ఇట్టి నీ ప్రతిభా విశేషాలకు మా ప్రణమాంజలులు. కుసుమ కోమల హృదయ విలాసిని, చైతన్య భావ ప్రచారిని. ఉపాధ్యాయుడంటే పాఠ్య పుస్తకాన్ని చదివించేవాడు కాదు, అక్షరాల్లోని అంతరార్థాన్ని కూడా విడమర్చి చెప్పేవాడని, విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వాన్ని దిశానిర్దేశంగా చేసేవాడని నీవే గొప్పగా నిరూపించినావు. విద్యార్థులలో తెలుగు ఆలోచన బోధనాత్మకం కాక తపస్సులాగా నెలకొల్పినావు. విద్యను పరీక్షలకే పరిమితం చేయక జీవితానికి ఉపయోగపడే విశాల దృక్పథాన్ని విద్యార్థులలో పాదుకొల్పినావు. నీ తల్లిదండ్రుల నుండి వారసత్వంగా పొందిన క్రమశిక్షణ, హృదయ సంస్కారం, సత్ప్రవర్తన, జీవితపు విలువలు అనే అంశాలు ఆదర్శ ఉపాధ్యాయునిగా విద్యార్థుల హృదయాలలో నింపినావు. పైన కఠినమనిపించు, లోన వెన్న కురిపించు అన్న చందాన విద్యార్థులను కన్న బిడ్డలుగా ప్రేమించి చక్కగా తీర్చిదిద్దినావు. ఇట్టి నీ అనుపమాన దివ్య స్వభావానికి మా వందన చందన మందారాలు. అమేయ సేవా సక్త హృదయిని, ఆదర్శ గురులోక సంచారిని. చదువులోను సాంస్కృతిక కళలలోనూ విద్యార్థులకు చక్కని శిక్షణ ఇచ్చి విజయ సాధన వైపు పయనింపజేస్తూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడినావు. గురువు తన పేరు కన్నా శిష్యుల జీవితాలను గొప్పగా తీర్చిదిద్దుతాడు అనే సూక్తిని అక్షరాల నిజం చేసిన సుధీమణి శౌరీలు రమణీమణి, నీ సేవలు అపురూపమైనవి. తెలుగు భాషకు, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు, తద్వారా ఆదర్శ సమాజాన్ని నిర్మాణానికి నీవు చేసిన మహోన్నతమైన కృషి
మరువలేనిది. అక్షరమ్మునే శక్తాయుధముగా పరమ పావన విద్యయే వ్రతముగాగా, అక్షరమ్మునే శక్తియుతాయుధముగా పరమ పావన విద్యయే వ్రతముగాగా, తెలుగు భాషను తల్లిగా తలచి నిలిపి సేవ చేసిన దీవల్లి నీవే తల్లి. ప్రేమ జ్యోతుల గొనుము శౌరీలు దేవి. తరువాతి జీవితమంతా సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ప్రశాంతంగా సాగాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇట్లు ప్రధానోపాధ్యాయురాలు గారు, ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల సిబ్బంది, విద్యార్థులు, లిటిల్ ఫ్లవర్ ఉన్నత పాఠశాల నల్లగొండ. I invite Mrs. Vimla teacher and Mohan Reddy sir to felicitate Shaurilu teacher. Sunita teacher, our former teacher, wanted to share her feelings about teacher. గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు గారికి మరియు నా సహ ఉపాధ్యాయులకు, తోటి మిత్రులకు, తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యార్థులకు ఈనాడు శౌరిల్ టీచర్ గారు పదవీ విరమణ చేయుటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. తెలుగు బోధించు ఆచార్యులు శౌరిల్ ఉపాధ్యాయుని గారు. వ్యాస వక్తృత్వాలలో మేటి, లేరెవరు ఆమెకు సాటి. ఆమె స్ఫూర్తి ఆదర్శం, ఆమె ఇచ్చే శిక్షణ నిత్యతంత్రం. మీకు పాఠశాలకు ఉన్న బంధం తీర్చలేని అనుబంధం. కష్టంలో కలిసుంటాయి కొన్ని, కన్నీళ్లను తుడిచే చేతులుగా మారేవి కొన్ని. దూరాన ఉన్న హృదయానికి చేరువగా ఉండేవి కొన్ని. ఒకరి ఆలోచనలు ఒకరుగా పంచుకునేవి కొన్ని. అలాంటి అనుబంధం మాది. కలుపుగోలుతనం, కలలకు కానాచి, బాధ్యత మరువని వ్యక్తిత్వం, మంచితనానికి నెలవు సహ ఉపాధ్యాయుని శౌరీల్ గారు. ఇంతటితో ఆగిపోక అవసరం ఉన్నవారికి చేయూతనిస్తూ వృత్తి బాధ్యతల నుండి వైదొలిగిన మీ జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని ఇతరులకు పంచుతూ శేష జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపాలని కోరుచున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు నా యొక్క వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. సీనియర్ టీచర్ శ్రీమతి సునీత టీచర్ గారు తమ ఆదరాభిమానాలను శౌరిలి టీచర్ గారికి పై గల ప్రేమను చక్కగా తన ఉపన్యాసం ద్వారా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ టీచర్. May I now invite Hina to express her gratitude to teacher. Now I request the principal of Little Flower Institutions, Reverend Sister Shanta Mary, to present teacher with her appreciation note. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులైన ప్రిన్సిపల్ గారు, ఉపాధ్యాయులు మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, ఈరోజు మా అందరి హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన మా తెలుగు టీచర్ శౌరిలు టీచర్ గారి గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడంలో నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. తెలుగు భాష మన తల్లి భాష. ఆ తల్లి భాష యొక్క మాధుర్యాన్ని, గొప్పదనాన్ని, సౌందర్యాన్ని మాకు పరిచయం చేసిన వారు మా శౌరిలు టీచర్ గారే. వారి బోధన శైలి ఎంతో స్పష్టంగా, అర్థమయ్యేలా, ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. కథలు చెప్పినప్పుడు మనం ఆ కథలో భాగమైనట్టు అనిపిస్తుంది. వారు కేవలం పాఠాలు చెప్పే గురువుగానే కాకుండా మంచి మార్గదర్శకులుగా కూడా నిలిచారు. విద్యతో పాటు విలువలు, క్రమశిక్షణ, గౌరవం వంటి సద్గుణాలను మాకు ఇచ్చారు. ప్రతి విద్యార్థిని తమ పిల్లల్లా ప్రేమగా చూసుకుంటారు. మా తప్పులను సరిదిద్దేటప్పుడు కఠినంగా కనిపించినా ఆ కఠినలో కూడా ప్రేమ దాగి ఉంటుంది. త్వరపడే మొదటి వ్యక్తి మా శౌరిలి టీచర్ గారే. ఇలాంటి గొప్ప గురువుని పొందడం మా అదృష్టం. వారు మాకు అందించిన జ్ఞానం, స్ఫూర్తి, ఆశీర్వాదం జీవితాంతం మాతో ఉంటుంది. చివరగా మా శౌరిలు టీచర్ గారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే వారు ఇచ్చిన ఈ సహకారం వల్ల మాకు ఇంత గొప్ప గురువుగారు లభించారు. మా పాఠశాల విద్యార్థుల తరఫున మా గౌరవనీయులైన శౌరిలు టీచర్ గారికి పాదాభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు.
So that is the appreciation note given by the principal of Little Flower Institutions. The management presented teacher with an appreciation note. I invite Mrs. Kavita teacher to come forward to felicitate Shobana teacher. Shauril teacher. I invite Mrs. Kavita teacher to felicitate Shaurilu teacher. తెలుగు భాష, సాహిత్యం, సంస్కృతి అంకితమైన జీవితం తనది. అక్షరాలకు అర్థం చెప్పడమే కాక జీవితానికి మార్గం చూపిన గురువు. పద్యాలు, వచనాలు మాత్రమే కాదు, విలువలు, వినయం, సంస్కారం నేర్పిన ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుని. విద్యార్థుల ఉదయాలలో తెలుగు భాషపై ప్రేమను నాటిన మమతామయి. వేలాది విద్యార్థుల జీవితాలలో వెలుగుని నింపిన గొప్ప గురువు. తెలుగు అంటే కేవలం ఒక భాష కాదు, అది మన సంస్కృతి అని నేర్పి ఉపాధ్యాయ వృత్తికి గౌరవం తెచ్చిన వ్యక్తిత్వం శ్రీమతి శౌరిలు టీచర్ గారిది. Now Shaurilu teacher is going to express her gratitude. గౌరవనీయులైన మా పాఠశాల మేనేజ్మెంట్ వారికి, వేదికాసీనులైన గౌరవనీయులు ప్రధానోపాధ్యాయులు రెవరెండ్ సిస్టర్ శాంతమేరీ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ రెవరెండ్ సిస్టర్ అల్ఫోన్సా గారికి, మాజీ ప్రధానోపాధ్యాయులు ట్రీజా సిస్టర్ గారికి, ఇంకా అల్ఫోన్సా సిస్టర్, క్రిస్టీ సిస్టర్ గారికి, నా తోటి సహచర బృందం ఉపాధ్యాయులకు, మా వారు గొలమారి మర్రెడ్డి గారికి, నా తల్లి అమ్మ తిరుమల రెడ్డి నక్షత్రమ్మ గారికి, ప్రియమైన విద్యార్థులకు, ఈ శుభవేళకు ఇచ్చేసిన సన్మానితులందరికీ, సభను శోభాయమానం చేసిన ఆహ్వానిత అతిథులకు, స్నేహితులకు, బంధువులకు నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలులు. ఈరోజు నేను నా ఉద్యోగ జీవితాన్ని సమాప్తం చేసుకుంటూ ఈ వేదికపై నిలబడగలిగినందుకు, నన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చినందుకు, నా ప్రతి అడుగులోనూ నన్ను నడిపించినందుకు ఆ దేవాది దేవునికి శతకోటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. గురుదేవో భవ అని చెప్పినట్లుగా ఒక గురువుగా నేను విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపగలిగితే అది దేవుని కృపా ప్రసాదమే. అందుకే ఆ దేవాది దేవునికి వినమ్రమైన వందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. మా పాఠశాల శిరోమణిగా, మార్గదర్శక దీపస్తంభంలా నిలిచిన గౌరవనీయులైన మా హెచ్ఎం సిస్టర్ శాంతమేరీ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుట నాకు అపారమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. నా రిటైర్మెంట్ వేళ నా సేవా యాత్రకు అర్థం కలిగించిన మీ ఆశీస్సులకు, నాపై చూపిన ఆదరణకు, ప్రతి సందర్భంలో నిలిచిన మద్దతుకు నా ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతాంజలులు. లిటిల్ ఫ్లవర్ స్టాఫ్, నా తోటి ఉపాధ్యాయులు, నాకు ప్రియమైన స్నేహితులు. మీరు కేవలం సహోద్యులు కాదు, నాకు ఆత్మీయులు. ఏ సందర్భంలోనైనా మీరు చూపిన సమన్వయం నిజంగా ఆదర్శనీయం. మీ మధ్య నేనున్న ఇన్ని సంవత్సరాలు నాకు ఉద్యోగ జీవితం కాదు, ఒక కుటుంబ జీవితం. మీతో పంచుకున్న హాస్య క్షణాలు, చర్చలు, ఆలోచనలు ఇవన్నీ నా జీవితపు అమూల్య జ్ఞాపకాలు. పరస్పర గౌరవం, పరస్పర ప్రశంస, పరస్పర ప్రోత్సాహం మన బంధాన్ని దృఢపరిచాయి. ఉపాధ్యాయ బృందానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. విద్యా పుష్పాలైన నా ప్రియమైన విద్యార్థులారా, గురువు జీవితం అనేది పుస్తకాలతో కాదు, విద్యార్థులతో సార్థకమవుతుంది. విద్యా దదాతి వినయం అని వినయం విలువలను మీలో నాటడం నా బాధ్యతగా భావించాను. మీ కళ్ళల్లో మెరిసిన జిజ్ఞాస, జ్ఞానం నాకు ఆనందం, ఆత్మ సంతృప్తినిచ్చాయి. శ్రమే విజయ సాధనం అనే సూత్రాన్ని మీరు ఆచరణలో చూపిన ప్రతిసారి ఆనందంతో నిండిపోయింది.
మీరు నా జీవిత గ్రంథంలోని స్వర్ణాక్షరాలు. నా ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ నా ఆశీస్సులు. ఈరోజు మన పాఠశాల ప్రాంగణం స్మృతులతో, కృతజ్ఞతలతో, గౌరవంతో నిండిన ఒక పవిత్ర వేదికగా మారింది. పాత గురువులు, ఓల్డ్ టీచర్స్ నా ప్రియమైన స్నేహితులు. వారు వెలిగించిన జ్ఞాన దీపం ఎప్పటికీ ఆరిపోదు. పూర్వ గురువుల ఆశీస్సులు అమూల్యమైనవి. ఈ శుభ సందర్భంగా ఆ మహనీయ ఉపాధ్యాయులందరికీ హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. ఇంకా మన ఆయమ్మలు, పాఠశాల శుభ్రత, సౌకర్యాల వెనుక ఉన్న కష్టపడే చేతులు మా ఆయమ్మలు, అటెండర్లవి. మీరు నిశ్శబ్ద సేవకులు, పాఠశాల నిజమైన బలాలు. వారి సేవ ప్రతి మూలలో కనిపిస్తుంది. సేవే మహోన్నత ధర్మం అని శాస్త్రం చెప్తుంది. వారు పాఠశాలకు జీవన శక్తి. ఈ సందర్భంగా మన ఆయమ్మలు, అటెండర్లందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. నా కుటుంబ సభ్యులు, నా వృత్తి నిర్వహణలో మా వారు మరెడ్డి గారు, నా కుమార్తెల సౌమ్య, శ్రావ్య, వీరు ఇచ్చే మద్దతు, ప్రేమ, త్యాగం ఇవన్నీ నా ఉపాధ్యాయ వృత్తికి బలమైన పునాది. నేను చేసిన ఈ విద్యా సేవలో నా భర్తకు సగభాగం ఉన్నది. ఎందుకంటే రోజు తప్పనిసరిగా నన్ను సమయానికి బడికి చేర్చడం, సాయంత్రం ఇంటికి చేర్చడం వారు కర్తవ్యంగా భావించి ఆచరించారు. నా కుమార్తెలు తల్లిదండ్రుల విలువలను ఆచరిస్తూ గర్వపడేలా నిలిచారు. ఇది ప్రేమ, క్రమశిక్షణ, విలువల సమ్మేళనం. మాతృదేవోభవ, తల్లి ఆశీస్సు ఉంటే అసాధ్యం అన్నది సాధ్యమవుతుంది. అక్షర జ్ఞానం, జీవిత పాఠాలు నేర్పిన నా తల్లి అమ్మ తిరుమల రెడ్డి నక్షత్రమ్మ గారికి హృదయం పొంగిపోయేలా నమస్కరిస్తున్నాను. మరణించిన నాన్నకు రాయపరెడ్డి, తమ్ముడు శివరెడ్డి, నా మామయ్య ఫాదర్ మర్రెడ్డి గారికి ఈ సమయాన వారికి నిత్య విశ్రాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. నా మీద ప్రేమ, గౌరవంతో ఇక్కడకు విచ్చేసిన మా వియ్యంకులు గాదె రాజారెడ్డి, పిల్లుళ్ళు గాదె దినేష్ రెడ్డి, తుమ్మ విశాల్ రెడ్డి గారు, మా అక్క బావ పొమ్మారెడ్డి ఫాతిమారాణి మర్రెడ్డి గారు, మరిది తోటికోడలు జోసఫ్ థోమస్ గారు, ఆడపడుచు శౌరీలు గారు, వీరందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. నా ముద్దుల మనవరాళ్ళు శ్రీకారెడ్డి, స్వైరారెడ్డిలకు నా ఆశీస్సులు. నాతో పదవీ విరమణ పొందుతున్న శోభనా టీచర్ గారికి నా అభినందనలు. నాకు ఇంకా నా పదవీ విరమణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఆత్మీయ సోదరీ సోదరులందరికీ శిరస్సు వంచి మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు సమర్పిస్తూ మీ తెలుగు టీచర్ శౌరీలు, లిటిల్ ఫ్లవర్ పాఠశాల, నల్లగొండ. వెళ్తున్నా వెళ్తున్నా వెళ్ళాలని లేకున్నా, వెళ్తున్నా 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 వెళ్ళాలని లేకున్నా, వెళ్తున్నా. గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చిల్డ్రన్. బాయ్. పదవీ విరమణ ఒక ఉద్యోగానికి ముగింపు మాత్రమే, కానీ ఒక గురువు ప్రభావానికి అంతం కాదు. మీ బోధనలు తరతరాల జీవితాల్లో ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి టీచర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ హార్ట్ ఫెల్ట్ మెసేజ్. లిటిల్ ఫ్లవర్ విద్యార్థులు శౌరీలు టీచర్ గారికి తమ వీడ్కోలును అందిస్తున్నారు, పాట రూపంలో అందిస్తున్నారు. విద్యార్థినులను ఆహ్వానిస్తున్నాం. తలపులు తెరచాయి మొదటి రోజు మళ్ళీ శౌరీలు టీచర్ చేతిలో బెంచీల మీద మా భవిష్యత్తు రాశారు. పదవి విరమణ ఇది విశ్రాంతికై
ఆకాశాన్ని అడిగితే చెప్పింది అమ్మ ప్రేమ తనకంటే విశాలమైనదని. సాగరాన్ని అడిగితే చెప్పింది అమ్మ మనసు తనకంటే లోతని. కొవ్వొత్తిని అడిగితే చెప్పింది అమ్మ త్యాగం తనకంటే కోటి రెట్లు ఎక్కువని. నేల తల్లిని అడిగితే చెప్పింది అమ్మ అంటేనే ఓర్పు అని. అటువంటి శౌర్యులు టీచర్ గారి గురించి వాళ్ళ కుమార్తెలు వాళ్ళ అనుభవాలను వాళ్ళ కృతజ్ఞతా భావాన్ని తెలియజేయడానికి కోసం మన ముందుకు వస్తున్నారు. శ్రావ్యారెడ్డి అండ్ సౌమ్యారెడ్డి, ఆహ్వానిద్దాం. Good morning, respected sisters, teachers, students, and my dear family members. I feel so nostalgic today to stand here where I have studied. And today is a moment filled with pride and emotion as I stand here to speak about my mom on her retirement day. Mom, I'm incredibly proud of you. Your dedication, discipline, and commitment have been my greatest inspiration. Balancing school and home was never easy, yet you handled every challenge with strength, grace, and a smile. You always believed that nothing is impossible, and your constant words, "You can do anything," became the foundation of my confidence. I say this with pride. We are who we are today because of our mom and dad. The values, love, and sacrifices of our mom and dad have shaped our lives in every way. Our family also owes a lot to this school. Little Flower has truly been our second home. The support, the respect, and care shown by the sisters and teachers have meant the whole world to my mom and to all of us. This school is not just an institution. It is an emotion, and a part of our hearts always will remain here. Mom, as you step into this new chapter of life, remember that your legacy will live on in the hearts of your students, your colleagues, and most importantly, in ours. Congratulations once again, and thank you so much for being our strength, our inspiration, and our hero. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సౌమ్య. శౌర్యులి టీచర్ గారి చిన్న కూతురు శ్రావ్యారెడ్డి వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి. Good morning, sisters, teachers, staff, students, and dear family members. Before I start talking about my mom, I would like to thank Sister Shanta Mary Garu for being a supporter, well-wisher for my mom all these years. You are really a great ruler since the time I've been watching you from my school days. I also congratulate you on behalf of my family for your years of service. అమ్మ, ముందుగా నీకు నా రెండు చేతులతో పాదాభివందనాలు చెప్తున్నాను. తెలుగు భాషకి నువ్వు చూపిన మక్కువ, గౌరవం ఎంతో అభినందనీయమైనది. ప్రతి గొప్ప జీవితం వెనక చాలా కష్టాలు అండ్ త్యాగాలు ఉంటాయి. అలానే మా అమ్మ కూడా అవన్నీ ఎదుర్కొని ఎంతో బ్రేవ్గా నించొని ఇక్కడి వరకు రాగలిగారు. సో ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హౌ బ్రేవ్ యూ ఆర్, అండ్ యూ ఆర్ ట్రూలీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ ఆఫ్ అస్. అలానే ప్రతి గెలుపు వెనక ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఇంత పెద్ద చదువులు చదువుకొని ఇలా ఉన్నారు అంటే మా అమ్మమ్మ అండ్ తాతయ్య ఎంతో ముఖ్య కారణం. అండ్ పెళ్ళి తర్వాత ఏ అమ్మాయికైనా ఇంట్లో సపోర్ట్ ఉంటేనే బయటికి రాగలుగుతుంది, జాబ్ చేయగలుగుతుంది. అలానే మా నాన్నగారు జీ మర్రెడ్డి తన తోడుగా నడిచారు ప్రతి స్టెప్లో. హీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ వెన్ ఎవర్ మై మామ్ హ్యాస్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్. హీ హెల్డ్ హర్ హ్యాండ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ మా అమ్మతో పాటు తను కూడా ఎంతో ఓర్పుతో ఇన్ని ఇయర్స్ ఇదే స్కూల్ గేట్ ముందు పికప్ అండ్ డ్రాప్ డ్యూటీ చేశారు. పాపం తనకి కూడా రిటైర్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఫైనలీ ఇయర్.
So I just want to share two examples with you all to understand what this school means to her. So there was one incident where 10th class marks results vastunayi a day, and she was very tensed. I asked, what, Mama, why are you so tensed? She was like, I'm waiting for the results. So finally the results have come, and it was 99% for her class for Telugu. Still she was not happy. I asked, what happened? You already got 99%. But what she said is, Naka 1% mukyam. I want everyone to be passed. So, and next incident is, every teacher has 6 months of leave period in her career. So I told her, this is the last year, why don't you take that leave? But she told, no, నేను నా స్టూడెంట్స్కి నేను వదిలేసి రాలేను మధ్యలో. I want them to be, I want to teach them for the full year, so I don't want to take that leave. So this is how she treats her students. She treats her daughters, her students equally. And I really miss this school, and my mom will surely miss this school. This is a part of our life. And thank you for the school management for arranging all this retirement felicitations and all. Thank you very much. Thank you, Soumya, Shravya, for your appreciation. Now I invite the tiny tots that are ready to perform a beautiful dance as appreciation to the teachers. Let's welcome them with a big round of applause, children. The tiny tots, see how beautiful they are. SIP Abacus of Nalgonda has conducted the talent test in Abacus. So 3 of our students received the cash prize of 10,000. Abdul Rahim Danish, 3rd class, CBSE, can come to the stage. Please come onto the stage. Abdul Rahim Danish. M. Nidwit, 3rd class CBSE, state first runner. B. Riyamshika, 3rd runner up of 5th class, Little Flower Vignana Mandir. Riyamshika of Little Flower Vignana Mandir. Nidwit and Abdul Rahim of CBSE, 3rd class. Be ready there, be ready there. మనం పాడుకుందామే కోయిల
So, give them a big round of applause, children. It was really a mesmerizing performance. So, Shobana teachers, students, UKG as well as Shaurilu teacher students. The combination of two teachers was the dance. Now, once again, I invite the prize winners of SIP Abacus state level competition conducted. Abdul Rahim Danish, 3rd class CBSE, grabbed 10,000 cash prize. I invite the principal of Little Flower School, Reverend Sister Shanta Mary, to please give away the trophy. He is Abdul Rahim Danish, 3rd class CBSE, the state champion. He also received the 10,000 cash prize. She is Bhavani, the in charge of SIP Abacus. M. Nidvit, state first runner-up, 3rd class. Nidvit, he is Nidvit, first runner-up, CBSE, and he received the 7,000 cash prize. B. Riyam Shika, 3rd runner-up, 5th standard. She stood 3rd. State level, 1st, 2nd and 3rd are the students of Little Flower institutions. Hearty congratulations to the management and the teachers. 3rd prize, B. Riyam Shika. 3rd runner-up, she is from Little Flower, Vignana Mandir. Now it's time for Shobana teachers' felicitations. Principal of Little Flower institutions also received the appreciations from SIP Abacus. I also invite
I also invite the Vice Principal of Little Flower CBSE School, Sister Alfonso, also to join. The appreciation mementos has been given. From SIP Abacus, he is Devender and Bhavani, the in charge of Abacus, Nalgonda. We also take great pleasure in warmly welcoming Mrs. Shobana Reddy, our beloved, the most active, energetic, enthusiastic teacher who has completed a commendable 33 years of selfless service. Your gentle care, patience, and motherly affection have laid strong foundations in the lives of countless little learners. Teachers' way of giving drilling to the tiny tots is the example to present to the example to set an example to the pre-primary teachers present. Teachers' voice used to echo in the school campus. I invite Shaurilu teacher again onto the stage. College sisters, or Little Flower College sisters, the principal of Little Flower College, Sister Vasanta, Sister Lourdu Maria, Principal of Paramedical College, and Winnie Roslyn, our felicitating teacher. Mrs. Roslyn. Winnie Roslyn. So you will continue with the Shobana teachers. You did not just teach letters, you taught values, confidence and kindness. Teacher is also an outstanding choreographer. To the dancers, selection of song, dresses, whatnot, everything. Dear teacher, today we do not say, instead we celebrate your glorious journey, your invaluable contribution, and the legacy you leave behind. On this special occasion of your retirement, we felicitate you with deep respect, gratitude, and best wishes for a peaceful, joyful, and fulfilling new chapter of life. Once again, I welcome you onto the stage. I welcome Shri Kondakindhi Reddy garu to join the occasion. We cordially invite the management, Reverend Sister Shanta Mary, the principal, Reverend Sister Teresa, our former principal, the vice principal, Reverend Sister Alfonso, Sister Christy, to felicitate our beloved teacher. The management of Little Flower institutions, felicitating Mrs. Shobana teacher with a shawl, garland, and a gift. Gift on behalf of management and children, student side. The principal of Little Flower institutions, Reverend Sister Shanta Mary, the vice principal of Little Flower CBSE School, Reverend Sister Alfonso, Reverend Sister Christy, the office in charge. Down. Bouquet. Sisters are presenting a bouquet and gift from the management and students. May I now invite
the principal of Little Flower College, Reverend Sister Vasanta, the principal of Paramedical College, Reverend Sister Maria, and our dearest Winnie Roslyn, office staff. I also invite the former principal of Little Flower School, Reverend Sister Teresa, to felicitate teacher. So the management and the principal of Little Flower College, Junior College. She is Reverend Sister Teresa, the former principal of Little Flower School. The principal of Little Flower Junior College, Reverend Sister Vasanta. The principal of Paramedical College, Reverend Sister Lourdes Maria. Along with them, Winnie Roslyn, the office staff working at Little Flower College, felicitating teacher with a shawl, garland, gift and a bouquet. Now I invite the high school staff, the teachers of Little Flower Vignana Mandir to felicitate. I invite all three schools, Little Flower Vignana Mandir, Little Flower CBSE and Nirmal Vidya Mandir teachers to come forward to felicitate our teacher. I invite the senior teachers from 3 schools to felicitate teacher with a garland, shawl and a gift. The staff secretaries are also requested to come and present the gift. The staff secretaries and the treasurers, please be joined. On behalf of Little Flower Institution staff, we presented gold chain to teacher. Now invite the high school lady staff
to felicitate teacher with a shawl and a garland. Mr. and Mrs. Keshava Reddy. Next Mr. and Mrs. Shyam Sundar Reddy. Keshav Reddy. Next second వీళ్ళ తర్వాత పిలవాల్సింది శ్యామ్ సుందర్. All the high school staff of our Little Flower School are requested to come onto the stage to felicitate teacher. Next, I also request the high school gent staff also to be ready to felicitate teacher. I invite all the lady staff to join the felicitation. All senior teachers are felicitating our beloved teacher. KG. I invite all sirs, gent staff to felicitate teacher. I invite all gent staff to come forward to felicitate our teacher. I invite KG teachers. KG teachers, be ready. I invite all KG teachers to come forward to felicitate teacher. All KG teachers from Little Flower Vignana Mandir and CBSE. All KG teachers come forward and felicitate teacher. Next, primary teachers, be ready. Sir, felicitating our beloved teacher. The kindergarten staff of Little Flower institutions are going to honor teacher with shawl, garland, and a gold ring. I invite all kindergarten teachers from Little Flower Vignana Mandir and CBSE to felicitate teacher. We all know Mrs. Shobana teacher for two things: a sense of humor that could make a Monday morning feel like Saturday afternoon. But beyond the jokes, there is a deep study nurturing maturity, and we have all learned on. Teacher, the way you could handle the chaotic classroom, just a raised eyebrow and well-timed quip made your classroom a brighter place. Kindergarten is not just about play. It's about the first step into the world. Your calming presence, who knew exactly how to handle a first day meltdown for both the kids and the parents. You did not just teach the alphabet, you taught kindness, patience, how to be the role model to everyone. They are very happy to felicitate their beloved teacher. NVM teachers, be ready.
The teachers of Nirmal Vidya Mandir, be ready. They are cutting a cake. లతా లతా మీరు ఆగండి వాళ్ళని అనౌన్స్ చేసి స్కూల్ అవ్వనివ్వండి ఫస్ట్ ఎన్బిఎం ప్రైమరీ అయిపోనివ్వండి ఆగండి ఇందులో ఏం పెట్టిండ్రు ఏం కనిపించలేదు సరే ఇక్కడే ఉన్నారు పూలు అయిపోయినా మరి విడిగా పెట్టండి ఎందుకు పెట్టండి అంకిత పూలు బాగా తీసుకురమ్మంటారు పూలు తీసుకొచ్చింది అప్పుడు మీరు ఇటు పెట్టండి అంటే కవర్ ఎందుకు మన బొకే ఉందా పోయిందా కలుతారా ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారు రింగ్ అబ్బా మరి ఇంట్లో పెట్టండి అట్లా కాదు అడగారు ఏం అడగారు రింగ్ ఏది ఇందులో పెట్టండి రింగ్ ఏది కేక్ కటింగ్ ఏదో బాక్స్ నా బాక్స్ సార్ దగ్గర వాళ్ళు రెండు అయిపోతే ఇంక అన్ని పర్సనల్ అవుతాయి సరే స్కూల్స్ అయిపోయి పోతాను నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని పన్ను బాగా నొప్పి వస్తుందండి Now I invite the teachers of Nirmal Vidya Mandir to felicitate our teacher. और हट मैं केक भी नहीं बस सकता The teachers of Nirmal Vidya Mandir are felicitating our teacher. So as the cake cutting was over, now we shall continue the felicitations. Nirmala Vidya Mandir teachers are ready to felicitate. Teacher, Pushpa teacher, Uma Devi teacher, Jyoti teacher, Sujata teacher, Vijaya teacher, Mamata teacher are felicitating Shobana teacher. We are also inviting the former teachers, Mrs. Sunita teacher, Mrs. Rajakumari teacher, Mrs. Tara teacher, to felicitate our beloved teacher, Mrs. Teresa teacher, primary teachers, please come forward. Now I invite the teachers of primary of Little Flower Vignana Mandir to come forward to felicitate Mrs. Shobana teacher.
I invite all primary teachers of Little Flower in Vignana Mandir to come forward to felicitate Mrs. Shobana teacher. The former teachers of Telugu medium, Tara teacher, Sunita teacher, Teresa teacher, Maria teacher, Rajakumari teacher, also felicitating teacher. Thank you, teacher, for nurturing thousands of little hearts with love and patience. Your tiny tots will cherish memories of your tender care. Now primary teachers are felicitating Mrs. Shobana teacher. Teacher, you have been a mentor, a friend and a spark of joy. Definitely they will miss your energy, but they will remember you, your jokes and endless giggles forever, teacher. They are presenting a beautiful gift, mixer grinder to teacher. Lata. Now, Ishra teacher is going to felicitate teacher with shawl and present a beautiful saree. Ishra teacher is going to felicitate teacher with a shawl and beautiful saree. Now I invite Mrs. Lata Sri teacher, Mrs. Vimla teacher, Mrs. Jyoti teacher, Mrs. Sunita teacher and Mrs. Priyanka teacher to felicitate Mrs. Shobana teacher. Banu teacher is felicitating Shobana teacher. Anita teacher is felicitating Mrs. Shobana teacher. అక్కడి నుంచి ఒక ఫోటో తీరాదండి మాకు. Once again, I invite Mrs. Lata Sri teacher, Mrs. Vimla teacher, Mrs. Jyoti teacher, Mrs. Sunita teacher and Priyanka teacher to come forward to felicitate teacher. They are presenting a beautiful saree.
रखे वैसे యాక్షన్ करिए అట్లా పోండి ఇప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ యాక్షన్ చేయి Mrs. Ishra teacher is felicitating our teacher. Now I invite office staff. Anita teacher, Saujanya, Sandhya. Sandhya teacher is going to, Chandana also is going to felicitate teacher. I also invite Mr. Sudhakar Reddy sir and Mrs. Lata Sri teacher to felicitate Mrs. Shobana teacher. So they are presenting a gold ring to teacher. Juniors working. టీచర్ ఆగండి టీచర్ ఆగండి చేస్తాడంట పాపం కౌంటర్ టికెట్ ఉండాలా మీరు నెక్స్ట్ I invite Mrs. Lata Sri teacher and Sudhakar Reddy sir to present a ring to teacher. As a token of gratitude and love, they are presenting a gold ring to teacher. Now I invite the office staff of both Little Flower Vignana Mandir and Little Flower CBSE to felicitate our teacher. Next comes PT teachers. Next is office staff felicitating, followed by the retired teachers. All the former teachers are going to felicitate teacher. Starting from Agnes teacher, Jyoti teacher, Srilekha teacher, Bala Nakshatram teacher, Anuradha teacher, Farha teacher, Vasanta teacher, Usha teacher, Tara teacher, Malleshwari teacher. I invite Lata Sri teacher to present a golden ring to Shobana teacher, Mrs. Shobana teacher. I invite Sudhakar Reddy sir and Mrs. Lata Sri teacher to present a golden ring to teacher. Maria teacher and Teresa teacher also getting ready to felicitate teacher. You are more than a colleague. You are a friend and inspiration to all our teachers, teacher. Your support and teamwork made every task, it may be school program or new admissions or a talk with the parents, easier and more fun to everyone. They really miss you, teacher.
All the farmer teachers are felicitating teacher with the shawls. Everybody, individually, Sunit. they are felicitating teacher, Mrs. honoring Sunita with the teacher. shawls and gift. Mrs. Maleshwari teacher is felicitating shawl to teach Shobana teacher. Mrs. Vasanta teacher is felicitating Mrs. Shobana teacher. Mrs. Kavita teacher is felicitating Shobana teacher. Mrs. Bala teacher is felicitating Mrs. Shobana teacher. Mrs. Rajkumari teacher is felicitating Mrs. Shobana teacher now. Mrs. Farha teacher Mrs. Vimla teachers and Javed family. sir are felicitating Mrs. Shobana teacher. Shobana teacher. Javed sir worked as a chemistry lecturer in our Little Flower College. Farha teacher worked as a kindergarten teacher in our school. We And invite all these teachers are our former teachers. Mrs. Tara teacher, mathematics teacher, former teacher from Nirmal Vidya Mandir, felicitating our teacher. Now, Mrs. Jyoti teacher is felicitating Mrs. Shobana teacher with a beautiful gift. Now, State Vice President of BJP, Mr. Mohan Reddy, sir, Mrs. Vimala, along with the party members, is going to honor teacher with a bouquet. Shawl and bouquet. Vimala, wait 1 minute. I invite Mohan Reddy sir and Mrs. Vimla teacher to felicitate teacher.
Srinivas Rao, sir. Venkateshwara Hotel owner. Family friends. Durga Priya teacher and Krishna Priya teacher are felicitating Mrs. Shobana teacher and sir. Next. Renuka teacher and Shaurilu teacher is honoring teacher with a shawl and a gift. Family friends of Shobana teacher. Mr. Srinivas Rao sir is going to felicitate teacher with a bouquet. Now the PETs of Little Flower institutions. Mr. Satyanarayan sir, Mr. Slivaya sir, Mrs. Manjula teacher, Mrs. Jhansi, Mrs. Hemalata and Mr. Ramesh are felicitating teacher with a garland and a gift. Now Ram Reddy sir, is going to felicitate, going to present a gift to the teacher. Mr. Raghavendra sir is going to honor teacher with a shawl and a gift. Mr. Raghavendra sir is felicitating Ms. Shobana teacher and presenting a gift. Ram Reddy sir, I invite Ram Reddy sir. I invite Ram Reddy sir and Amal Raju sir to felicitate teacher with a shawl and beautiful gift. Now Nizam sir is going to honor teacher with a shawl and a gift. Only gift. Amalraj sir and Ram Reddy sir. I invite office staff, Mrs. Sanita teacher, Mrs. Sandhya teacher, Mrs. Chandana teacher, Mrs. Saujanya teacher to felicitate teacher. Next I invite third staff room teachers, Mrs. Ratnamary teacher, Mrs. Rajalakshmi teacher, Mrs. Asmin teacher, Mrs. Pramila teacher, Radhika teacher, and Mrs. Radhika teacher and Ruxana teacher to felicitate teacher. Office staff felicitated teacher with a shawl and a gift. Now it is a felicitation from third staff room teachers. The teachers of third staff room are honoring the teacher with a shawl and a gift. I invite Mrs. Kavita teacher and Samiha teacher to honor teacher with a shawl. I invite Mrs. Kavita teacher and Samiha teacher are honoring Mrs. Shobana teacher. I invite Mrs. Sridevi teacher to honor Mrs. Shobana teacher.
వాళ్ళని పంపించి మనం పోదాం. అందరూ అయినాక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. I invite Mrs. Rajni teacher and Venkat Reddy sir to felicitate Shobana teacher. అన్నమ్మ టీచర్. I invite Venkat Reddy sir and Rajni teacher to felicitate Mrs. Shobana teacher. I invite Jyoti teacher and Venkat Reddy sir to felicitate Shobana teacher. అన్నమ్మ టీచర్స్ సిస్టర్ షౌరిలు అండ్ శోభ are going to felicitate teacher with a shawl. Anama teacher, sister is presenting a beautiful gift to teacher. I invite Mrs. Jyoti teacher and Venkat Reddy sir to come forward to felicitate teacher. పెద్ద పూసలు చూపించి చిన్న పూసలు పెట్టింది. బాగుంటాయా? Mrs. Jyoti teacher and Venkat Reddy sir are felicitating Mrs. Shobana teacher. మిసెస్ పర్వేజ్ టీచర్ మరియు శ్రీమతి మల్లికా టీచర్, ఓకే, శ్రీమతి పర్వేజ్ టీచర్ గారు మరియు మల్లికా టీచర్ గారు శోభనా టీచర్ని సత్కరిస్తారు. ఫిర్దోస్ టీచర్, శ్రీమతి ఫిర్దోస్ టీచర్ గారు, పర్వేజ్ టీచర్ గారు, మల్లికా టీచర్ గారు శోభనా టీచర్ గారిని సత్కరిస్తారు. ఎవరెవరు? వెళ్ళండి. శ్రీమతి అనిత టీచర్ గారు, శ్రీమతి నవ్య టీచర్ గారు శోభనా టీచర్ గారిని సత్కరిస్తారు. మీరు కూడా పోతురా? ఎవరు మీరు? Now I invite Mrs. Manjula teacher and Miss Sara teacher to felicitate teacher. They are ready with their shawl. I invite all the family members of Mrs. Shobana teacher.
Mrs. Manjula teacher and Sara teacher is felicitating Shobana teacher. Now I invite the family members of Mrs. Shobana teacher to come forward to felicitate teacher. I invite Mrs. Neela Madhvi teacher to felicitate teacher. I invite Mrs. Neela Madhvi teacher. I invite Mr. Keshav Reddy sir and Anjani Devi, they are sister-in-laws of Mr. Shobana teacher. They are felicitating. They both are sister-in-laws. Mrs. Sanjana Devi and Keshav Reddy sir, Rama Devi. They are the sister-in-laws of Shobana teacher. I invite K. Ankita Ramreddy, a nutritionist working with prestigious institutions like Apollo Hospitals and Star Health, and her husband G. Vamshi, a senior product manager. They are ready to felicitate teacher. Teacher is also the proud grandmother of her grandson Atharva Krishna Reddy. Atharva is felicitating grandmother, a beloved grandmother. Ankita and Mr. Vamshi, daughter and son-in-law, presenting gold necklace to teacher. I invite teachers' sisters Sadhana and Sakshi, Sadhana's sister's daughter Sakshi, to felicitate teacher. Next, Malaysia. I invite Sadhana, teacher's sister, and sister's daughter Sakshi came forward to felicitate teacher. The other family members. Brother-in-law Mahesh, Mr. Mahesh sir, and their son Rahul also felicitating teacher. I invite Venkatram Reddy sir and Rajita, in-laws of Mrs. Shobana teacher, felicitating. Now family friends, Santaya Gaud and Mrs. Santaya Gaud is felicitating Mr. Shobana teacher. The R.K. Harika, daughter-in-law's parents.
presented a beautiful saree and a gift. Teacher son K. Akshay Reddy, who serves as an IT delivery expert for the New York State Department, unable to come to the teachers' function. K. Akshay Reddy and K. Ankita. On behalf of Ankita, their parents are present here to felicitate teacher. So she is Swapna, the former student of Little Flower School and the student of Shobana teacher, is going to honor teacher with a bouquet and shawl. I invite Huria of 6th B to come forward to speak about teacher. She came forward to express her views about the teacher. Now your name is Huria. Which class? I invite Huria of 6th B to read about, express her views about teacher. A pleasant good afternoon to respected Shanta Mary, Reverend Sister Shanta Mary. A warm, pleasant good afternoon to Reverend Sister Shanta Mary, respected teachers, and my dear friends. Today is a very special day, but also a very emotional one for all of us. Today we are here to bid farewell to a teacher who has been much more just an educator to us. Dear Shobana teacher, you did not just teach us lessons, you taught us lessons for life. For many of us, school will never feel the same without you. Your classrooms was not just a place of learning, it was a place of comfort, discipline, laughter and motivation. You saw the potential in us even when we could not saw it in ourselves. You shaped our minds but also our characters. The values you taught us, honesty, patience, respect and hard work will stay with us forever. As you retire today, we feel proud of your journey but heavy in our hearts. Saying goodbye is not easy, but we know that your impact will live on every student life you touched. With gentle words and lessons wise, you helped our hopes and dreams arise. The bell may ring, the class may end, but in our hearts you will always stand. The lessons taught, the care you gave, the countless lives you helped and saved. With grateful hearts and wishes through, we say goodbye remembering you. Thank you for being our guide, our mentor, our inspiration. You will always remain our teacher forever. Thank you for giving me this golden opportunity. So, Vimala teacher of want to express her gratitude to teacher. Respected Reverend Sisters, honored teachers, dear teachers, guests, and my beloved children. Respected Reverend Sisters, honored teachers, dear teachers, guests, and my beloved children. Good afternoon to everyone. Today is not just a retirement program. For me, it is a moment of deep gratitude and blessing. Standing here to express my thoughts and my thanks to my heart-touching great souls on one stage is truly a great privilege in my life. There are 3 W's. What is this 3 W's?
You might be having some question, right? The three W's are three beautiful women who shaped my professional life journey as a teacher. The first W is the way, that is our beloved Shobana teacher, who sowed the very first seed of teaching in my heart and in this institution. She showed me the direction, courage, and the confidence to choose this noble profession. If I am standing here today as an educator, it is because she believed in me before I believed in myself and introduced me in this institution. The second W is water. Yes, it is none other than our respected Reverend Sister Shanta Mary, the heart of our school, who nurtured this seed with love, discipline, encouragement, and constant guidance, helped me and helping me to grow each and every year into a strong plant to a tree. And the third W is the wisdom. It is our dear late Jacinta teacher, who may not be with us physically today, but lives forever in my life. She taught me how to teach with patience, passion, and compassion, and how to grow every day as an educator. Together, one showed me the way, one nurtured me the growth, and one shaped the teacher within me. Today, thank you all three of you on this one stage is truly a great privilege for me. Because of you, I am a teacher today. And yes, I can proudly say now, I am a teacher. No matter where I am, no matter how I am, and no matter what I become later in life, you will always remain in my heart as a mentor. This profession is not just a job. It's my identity, my pride, and my blessings. Thank you, sister. Thank you, teacher, for believing in me, guiding me, correcting me, and shaping me. Whatever I achieve in my life will always carry your teachings within it. On this special day, I bow my head with respect and gratitude to both of you for making me what I am today. Once again, dear Shobana teacher, you may be retiring from service, but never from our hearts. Thank you for giving me the greatest gift, the gift of teaching. May this new chapter of your life be filled with peace, good health, joy, and happiness you truly deserve. Once again, congratulations, teacher. You will always remain our teacher forever. So that was the gratitude really felt. And congratulations, Shaurila teacher. మీరు ఈ సంస్థకు ఒక భాగమై మీ జ్ఞానాన్ని అనుభవాన్ని మాతో కలిసి పంచుకున్నందుకు మీ ఎనలేని కృషికి ధన్యవాదాలు. పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలు టీచర్. థ్యాంక్ యూ. Well done, Vimla teacher. And now Mrs. Neela Madhavi teacher and Shekhar sir is going to honor teacher with a beautiful sari. Dr. Jyoti is going to honor teacher with a shawl and a gift. She is also the former student of this institution. Vishwas Hospitals. Dr. Vishwa Jyoti. Now Zunera of 10th B is going to express the words of gratitude to Shobana teacher. Respected principal, reverend sister, honored teachers, and all my dear friends, a warm and pleasant good afternoon to everyone present here.
Today is not an ordinary day. Today we gather here to honor a teacher whose dedication has left a permanent mark on our school and our lives. Beloved teacher, teaching is one of the noblest professions in the world. A teacher does not simply explain lessons. A teacher shapes minds, molds character, and builds the future of a nation. In our school life, teachers are guides, are protectors, and sometimes even our silent support who understand us more than we understand ourselves. When we were confused, you gave us direction. When we were careless, you corrected us. When we doubted ourselves, you believed in us. Your discipline taught us responsibility. Your expectations pushed us to rise higher. Your words, whether strict or gentle, always carried wisdom. Personally, I feel blessed to have been your student. I still remember the way you would enter classroom with confidence and calm authority. Your presence itself brought silence and focus. School life is not only about textbooks and examinations. It is about learning values, respect, punctuality, and integrity. And these lessons came from you. Long after we forget chapters and formulas, we still remember the confidence you built in us and the principle you planted in our hearts. A teacher may retire from service, but never from influence. The lessons you have given will continue to live through generations of students. Your legacy is not written on paper, it's written in the lives you have shaped. On behalf of all the students, I offer our heartfelt gratitude. Thank you for your guidance, your patience, and your unwavering commitment. We wish you a retirement filled with peace, good health, and happiness. Thank you. Thank you, Zunaira. Now, Satyanarayan sir want to express his thank you note and gratitude to all teachers, especially for Shaurilu teacher and Shobana teacher. అందరికీ శుభోదయం. శౌరీలమ్మ ఈ రోజు నుంచి విడుకోలు పలుకుతున్నాం మనం. ఆ సందర్భంగా ఒక చిన్న కవిత. ఆ జగన్నాథుని ఆశీస్సులతో వెలిసిన జగన్నాథ పురాణ ఎట్టి పూజలు చేశారో ఎన్ని పుణ్యాలు ఒడిగట్టుకున్నారు. ఆ తిరుమలేశుని ఆశీస్సులతో ఆ శౌరీలమ్మ జన్మనిచ్చారు. నక్షత్రమ్మ తిరుమల రాయపరెడ్డిల రాజసం నిలిపేలా వారి గర్భాన నిలిచిన మా గారాలపట్టి శౌరీలమ్మ. ఇంతెంతై తానెంతై ఎదిగి తమ్ముడు అక్క అన్నల అప్పేతలకు మధ్య అనురాగంగా ఎదిగిన ఈ అమ్మగారు శౌరీలమ్మ గారు. మర్రెడ్డి గారి మదీనా అర్ధభాగమైన భాగ్యమతి సౌమ్య శ్రావ్యరెడ్డిలకు చక్కని జన్మనిచ్చి సంఘ సేవలో ఇంజనీర్లుగా నినుమడించారు. వృత్తి ఆంగ్ల భాష గల పాఠశాలలో ఈ ఆవరణంలో మాతృభాషకే గల మక్కువతో తెలుగు బోధించిన తెగవ చూసి తెలుగు వెలుగులు నింపిన తెలుగమ్మ వచన వ్యాకరణాలు వ్యత్యాసం తెలుపుతూ పసందై పద్యమాల పసని తెలుపుతూ సందులు సమాసాల సమీకరణాలను బాపుతో చక్కని ఛందస్సు బోధించిన మా తెలుగమ్మ నీకు వందనాలమ్మ. నా ఆటపాటలకు ఆసరాగా నిలిచి నన్ను ఆశీర్వదించావు. నీకు ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన శోభనారెడ్డి టీచర్ గారు ఎల్కేజీ అండ్ యూకేజీలో విధులు నిర్వహించారు. ఆ టీచర్ గురించి కూడా ఒక చిన్న కవిత. దామోదర్ రెడ్డి రత్నమాల గారాల పట్టి 58 అల్లరి చేష్టలా చిట్టి తల్లి. స్వయంవరాన ఈ తల్లిని సొంతం చేసుకున్నాడు రామిరెడ్డి. పట్టిందల్లా పసిడి అయింది, ముట్టిందల్లా ముత్యమైంది. ఇంతలో అక్షయ్ అంకితారెడ్డి ఆగమనమైంది. చక్కని మనసురాలు, మృదు స్వభావి, చిన్న పిల్లల హృదయాల్లో నిలిచిన మాతృమూర్తి. ఈ మట్టి ముద్దులను మూర్తులుగా నిలిచి శిల్పుతాను శిఖరాలుగా అంతర్యాన్ని తెలుపుతూ పద్యాల మధ్య బంధాలను తెలుపుతూ ఓనమాలని ఓర్పుతో నేర్పుతూ పిల్లల మాలో ఒకరిలా ఉండి ఇక మా తోడుండరని తెలిస్తేనే మా వసంతం తెల్లబోతుంది. గడియారం కూడా ముందు గడవనంటుంది తల్లి. మీ మిగులు జీవితం ఆనందంతో
ఆయు ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో గడవాలని ఆ భగవంతుని వేడుకుంటూ మీ చల్లని పిల్లల గాలులు వేయు వేళ తరువులు తనువును ఉంచి స్వాగతం పలుకుతున్న వేళ బాలబాణుణ్ణి నిలువెచ్చని కిరణాలు తాకుతున్న వేళ మడికట్టిన మంచు పొరలు మాయమైపోతున్న వేళ బాధ తప్పత్తు హృదయాలతో బరువైన మనసుతో కరచాణాలతో కమ్మని అవలింగానతో సంస్కారాలకు సంతరించేస్తున్న సకుంభితులు సోదరులు సొంతవారు అధికారులు అనధికారులు అందరికీ స్వాగతం పలుకుతుంది మా లిటిల్ ఫ్లవర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. It's really a heart-touching note, appreciation note. Now I invite Mrs. Sridevi teacher to read appreciation note. Warm wishes to everyone present here. 30 years of teaching with flair, a kindergarten queen with love and care. Thank you for shaping minds so bright, wishing you joy in your retirement light. Appreciation and best wishes on your retirement, dear Mrs. Kondakindhi Shobana Reddy teacher. On behalf of the management, staff and students of Little Flower Vignana Mandir Girls High School, Nalgonda, we extend our heartfelt appreciation and warmest wishes to you as you are retired from your distinguished teaching career. Born on 6th June 1967 to late Sri V. Damodar Reddy and Srimati Ratnamala, your life journey reflects commitment, discipline, and enduring passion for education. After completing your schooling at Fatima Girls High School, Kajipet, and your college education at LB College, Warangal, you chose the noble profession of teaching, a decision that has touched and transformed countless young lives. You joined LFEM on 1st August 1993 as a pre-primary teacher and have since devoted yourself wholeheartedly to nurturing young minds. For more than 3 decades, you have played a vital role in laying strong foundation for generations of students through your patience, dedication, and love for teaching, especially in the kindergarten, where your gentle guidance made learning joyful and meaningful. You have always been more than a colleague. You have been a mentor, a friend, and a pillar of strength. Your willingness to help, your calm patience, and your warm smile have made our workplace a happier and more welcoming environment. We deeply admire how beautifully you have balanced your personal life with your personal roles as a loving wife to Sri K. Ram Reddy since 23rd May 1987, and as a proud mother to your son K. Akshay Ram Reddy and daughter K. Ankita Reddy. Your life journey continues to inspire us all, and you stand as a true role model to our colleagues. Your sincerity, discipline, and positive influence have contributed immensely to the growth and reputation of our institution. Your service will always be remembered and cherished. Though your absence will be deeply felt, your memories and values remain with us forever. The corridors of LFEM will not be the same without your joyful spirit, and there will indeed be a void that is hard to fill. As you step into this well-deserved phase of retirement, we wish you good health, peace, happiness, and many joyful moments with your family and loved ones. Please do visit us often and relive us sweet memories that you have helped create here. With sincere appreciation and best wishes, management, staff, and students, Little Flower Vignana Mandir Girls High School, Nalgonda. Thank you, Sridevi teacher, for your beautiful appreciation note. I invite the principal of Little Flower Institutions, Reverend Sister Shanta Mary, to please present the appreciation note to teacher.
I also invite the Vice Principal of Little Flower CBSE, Reverend Sister Alfonsa, and Reverend Sister Christy, to present teacher with an appreciation note. So I invite Shobana teacher to express her gratitude to the management. After 32 years of lessons, laughter, and love, it is time to hear from the lady of the hour herself. Mrs. K. Shobana teacher, we invite you to share your reflections on a career that has spanned generations of students this day. We invite you, teacher. Respected Reverend Sister Shanta Mary, teachers, and my dear colleagues. Today I have no words to say. I'm very thankful to you for supporting and love, care, and whatever I got. I spent my life more than family here only. Really, I'm very thankful to Shanta Mary sister, Teresa sister, for bearing me so many years without saying or without scolding me in any way. Sister, I'm ready here to help you whenever you are in my need. Thank you, sister. To conclude our formal message, may I now invite our Honorable Principal, Reverend Sister Shanta Mary, to share her thoughts on the dedication and service of our retiring stars. A very good afternoon to one and all. Please be seated, children. Be seated. Reverend sisters, respected superannuation celebrities and their family members, the staff, students, and all our dear beloved former teachers of Little Flower institutions. Today, we celebrate the legacy of two of our dear staff members, Mrs. Shaurilu and Mrs. Shobana, for their long years of dedicated service in the Little Flower family. In the words of the poet, a language is not just spoken, it is lived. Reverend Teacher Shaurilu has helped generations of students live the beauty of Telugu. She did not teach simply grammar, she shaped expression. She did not merely explain poetry, she awakened emotion. Like a gentle river that nourishes every field it touches, she enriched every mind that sat in her classroom. The influence of a good teacher can never be erased. Through her dedication as a Telugu Pandit, she preserved culture, strengthened identity, and planted pride in our mother tongue. Her voice carried clarity. Her discipline reflected commitment. Her presence commanded respect, not by authority, but by authenticity. She brought many laurels to the Little Flower institutions
by preparing students for literary competitions, both within and outside the school. To her colleagues, she was cooperation in action. To the management, she was loyalty with humility. To students, she was both guide and guardian. Reverend Teacher Shaurilu, you taught that education is not information, it is transformation. As you step into this new chapter, may your days be as peaceful as your service was purposeful, and may the words you planted continue to bloom in countless hearts. Thank you for being not just a teacher of language, but a teacher of life. You serve the institution with the dedication and commitment. Your respect for management has always been commendable. I pray to God for special blessings upon you and your family. May you enjoy the rest of your life with your family, giving more time to your grandchildren. Thank you, teacher. And coming to Mrs. Shobana Reddy and her family, there are teachers who teach lessons. There are teachers who become lessons themselves. Teacher Shobana belongs to the second kind. Her journey in the Little Flower institutions has been one of energy, empathy, and excellence. Like a lamp that burns quietly, it brightens the whole room. She worked relentlessly, never seeking applause, always seeking progress. Teaching is not a profession. It is a passion that shapes destiny. Her classroom was a place where mistakes were not condemned but corrected with compassion. Discipline was firm, yet love was firmer. Encouragement flowed freely and confidence quietly grew. She guided not only students but also colleagues. She supported, cooperated, and uplifted. Her leadership was gentle, a leadership of example, not ego. At home, she shines equally bright, a loving mother, devoted wife, and a joyful grandmother to little Atu. In balancing family and profession, she has shown us that commitment has no boundaries. Teacher Shobana, your retirement is not a farewell. It is a celebration of seeds sown and harvest gathered. The corridors may miss your footsteps. The classrooms may miss your voice, but the hearts you touched will never forget you. Your care and concern are always appreciated. May this new phase of life bring you rest without regret, joy without measure, and blessings without end. On behalf of Little Flower Institutions, we thank you for your service, your sacrifice, and your silent strength. Once again, I wish God's blessings upon you and your family, and on your sons and daughters' families too. God bless both of you. Thank you, teachers, once again for your affectionate service in Little Flower Institutions more than 30 years. Thank you so much. Thank you, sister. It's really emotional attachment they have with the school. They deserve really this appreciation for their hard work and dedication towards their service more than 3 decades. Now I invite Dr. Vishwajyoti to felicitate teacher, Mrs. Shaurilu teacher, with a beautiful shawl and gift. Dr. Vishwajyoti is felicitating Mrs. Shaurilu teacher. Still, if anybody is there to felicitate, if anyone please. is there.
Still, if any felicitations are there, please come forward. Thank you, Dr. Shujut. She is Josephine teacher, felicitating teacher. Now you are finally graduating to the forever weekend. No more lesson plans, no more lunch duty, no more tying our shoelaces, no more poems, no more yes Fada, can I go to washrooms teacher, and definitely no more glitter in your hair unless you want it there. We wish you a happy retirement filled with as much joy as you have given us. Congratulations both of you teachers. Now I invite the CBSE students, they are ready to perform a beautiful dance. I invite the 8th students of CBSE and Innovative School, they are ready to perform a beautiful dance. Chair. ఫోటో దిగారు అంతే. నేను చెప్పించామా టీచర్స్కి అందరు వెయిట్ చేసి. Banu teacher. Sara teacher, is it ready? తెలుగు తల్లి మాటల వెలుగు నీవే అమ్మా, విద్యాలయంలో దీపంలా వెలిగిన గురువమ్మా. లిటిల్ ఫ్లవర్ గరువమ్మా, నిలిచిన నీ సేవా, శోవరిలు గారు ఆ హృదయాల హారతులేవా. నిబద్ధతే నీ శ్వాసగా, కర్తవ్యమే నీ దారి, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం త్యాగమే నీ సారి. అక్షరాలలో అర్థం, జీవితానికి మార్గం, నీ బోధనలో కనిపిస్తుంది సత్యం ధైర్యం. స్నేహంతో నిండిన మాటలు, ప్రేమతో నడిచే బోధ, శిక్షలో కూడా కనిపించే మాతృహృదయ శోభ. సమానతే నీ మంత్రం, అందరికీ ఒకే దృష్టి, వివక్షలేని నీ మనసే మా ఆదర్శ సృష్టి. సహచర ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శిని నీవు, బాధ్యతతో నడిపించే నాయకత్వం నీదే గురు. పెద్దల పట్ల గౌరవం, చిన్నలపై కరుణ, నీ జీవితం ఒక పాఠం, మానవత్వపు సారము. దాతృత్వంలో ముందుండి అవసరానికి చేరువై, ఇచ్చే చేతిగా నీవు నిలిచావు మమకారమై. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో బోధనకు జీవం, నూతనత్వమే
children. భావం ప్రతి పాఠంలో కనిపించే నిజమైన శ్రమ తప్పు చేస్తే మందలింపు కాదు ప్రేమతో సరిదిద్దే నీ మృదువైన మాట నడిపిస్తూ నేర్పిస్తూ ధైర్యం నింపుతూ బోధన కళను మాకు చూపిన మీరు గురువుగా మాత్రమే కాదు జీవితాన్ని నేర్పిన మార్గదర్శి టీచర్ శోభన టీచర్ శోభన మా వెలుగు మీరు జీవిత పాఠాలకు మార్గదర్శి సేవలో నిబద్ధత ప్రేమలో లోతు బాహుదలలో నిలిచే గురువరులు మీరు ఇల్లో ప్రేమ గల తల్లి ఆదర్శ భార్య అత్తు పాపకు ముద్దైన అమ్మమ్మ కుటుంబంలోను కర్తవ్యమే శ్వాసగా ప్రేమను పంచే దేవత మీరు పెద్దల పట్ల గౌరవం నిర్వహణ పట్ల భక్తి సంస్థకు అంకితమైన నిజమైన వ్యక్తిత్వం ప్రతి సహచరునికి అండగా నిలిచి అందరి మనసుల్లో స్థానం సంపాదించిన మీరు విరమణ కాదు ఇది జ్ఞాపకాల తొలి అధ్యాయం మీ అడుగు జాడలు మా దారిలో దీపాలు మీ విలువలే This dance performance brought life to the tradition and this occasion especially. Through your intricate footwork and storytelling, you appreciated teachers. Really, you have done a good work, children. And hearty congratulations to all the teachers and the choreographer, Sara teacher. Now I invite Mrs. Sunita teacher to speak, to share her thoughts about Mrs. Shobana teacher. ఆ పేపర్ గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయురాలు గారికి మరియు నా సహ ఉపాధ్యాయులకు మరియు ఇచ్చట పనిచేయుచున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు తల్లిదండ్రులకు బంధుమిత్రులకు విద్యార్థినులకు ఇక శోభన గురించి 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇక శోభన గురించి చెప్పాలంటే ఆమె ఉన్న చోట నవ్వుల పువ్వులే, అందరిలో కలిసిపోతూ చిన్న పెద్ద అనకుండా అందరితో మమేకమై మీ జ్ఞానాన్ని అనుభవాన్ని విద్యార్థులకు పంచుతూ తోటి ఉపాధ్యాయుల పట్ల ఔదార్యం చూపుతూ ఆత్మవిశ్వాసంతో నిరంతరం విధి నిర్వహణలో అంకిత భావం, పెద్దల పట్ల విధేయతతో పిన్నల పట్ల ప్రేమ చూపు మీలోని ఔదార్యానికి మేమెంతగానో అభినందిస్తున్నాం. మీ శేష జీవితం సంతోషంగా గడపాలని కోరుకుంటూ మీపై ప్రేమతో ఈ యొక్క చిన్న అవకాశం నాకు ఇచ్చినందులకు పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మహా ఉత్సవంగా జరిగిన ఈ పదవీ విరమణ కార్యక్రమం నేటి వేదికను సౌరీలమయంగా శోభనాప్రదంగా మన కన్నుల ముందు నిలిపింది. ఈ ఇరువురి ఉపాధ్యాయుల విశిష్ట బోధనా సేవలకు గాను వారికి అపురూపమైన గౌరవ మహద్భాగ్య సన్మానంగా ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. ఎంత ఆహ్లాదకరంగా, ఎంత కన్నుల పండుగగా ఉంది నేటి ఈ సౌరీ శోభన పదవీ విరమణ సన్మాన వేదిక. ఒక ప్రక్క గౌరవనీయులైన యాజమాన్యం సమక్షంలో వేదికపైకి విచ్చేసి ప్రతి ఒక్క సీనియర్
రిటైర్డ్ టీచర్స్ యొక్క శుభ ఆగమనంతో ఎదురుగా నిష్కల్మషమైన ప్రేమకు ప్రతిరూపాలైన వేల మంది విద్యార్థుల సాక్షిగా ఎంతో సంబరంగా జరిగిన ఈ ఫంక్షన్ వారి ఇరువురి యొక్క కార్య నిబద్ధతకు, కర్తవ్య నిర్వహణకు, కార్యశీలతకు, మంచి మనస్సుకు నిదర్శనం. గొంతు విప్పేదాకా తెలియలేదు నల్లని కోయిల కంఠంలో నవనీత పాఠాలు దాగున్నాయని, వర్షించేదాకా తెలియలేదు ఉరిమే మేఘ కాఠిన్య గర్భంలో తేనెలు చిల్కే వానచినుకులు ఉన్నాయని, చెట్టు తన నగ్న శాఖలకు పూల వస్త్రాలను చుట్టుకునేదాకా తెలియలేదు శిశిరం శిరస్సు నుంచి 1000 వసంతాలు వెదజల్లబడతాయని, నేటి ఈ శౌరి శోభన పదవీ విరమణ మహోత్సవ కార్యక్రమం వరకు తెలియలేదు పదవీ విరమణ అనేది శరీరానికే కానీ మనస్సుకు కాదు అని. పదవీ విరమణ అనేది అనేక అనుభవాల ఆస్తి, సంతృప్తికరమైన బాధ్యతా నిర్వహణకు మచ్చు తునుక, అంతులేని ప్రేమాభిమానాల వెల్లువకు నిలువుటద్దం అనేది నేటి ఈ శుభ కార్యక్రమం ద్వారా సుస్పష్టమైంది. శౌరీలు, శోభనా టీచర్లు వారి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లో విద్యార్థులతో పాటు నృత్యం చేస్తూ అందరినీ అలరించారు. తమ సీనియర్ టీచర్స్ని ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి వారి యొక్క రాకతో ఎంతో శోభను సంతరింపచేశారు. తమ మంచి మనస్సుకి, నిగర్వతకు, తమ స్వచ్ఛతకు వారు నిదర్శనంగా నిలిచారు. వారి యొక్క భావి జీవితం ఎంతో శుభప్రదంగా ముందుకు సాగాలి. వారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో, నూతన ఉత్సాహంతో తమ పదవీ విరమణ అనంతర జీవితాన్ని కొనసాగించాలని, వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఎల్లప్పుడూ దైవానుగ్రహం మెండుగా ఉండాలని వారి యొక్క మంచి మనస్సుకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. Now I invite Mrs. Rajni teacher and Venkat Reddy sir to felicitate Mrs. Shaurili teacher. I invite Bhavita and Shaurili Aishwarya teacher. of 8th Little Flower CBSE Innovative School to say small kavita and teachers. శౌరిలు టీచర్ తెలుగు భాషలో అక్షరాల నుండి పదాల వరకు చూపిన దారి మీరు. వాక్యాలలో విలువలు, పద్యాలలో పరిమళం, మీ బోధనలో ప్రతిధ్వనించే సత్య సౌందర్యం. ప్రతి తరగతి గది ఒక కళామందిరం. మీ స్పర్శతో అక్షరాలు ఆత్మగా మారి పిల్లల కళలకు రెక్కలు వచ్చాయి. మీ బోధన ఒక దీప్తి, మీ సేవ ఒక యజ్ఞం, మీ జీవితం ఒక సందేశం. థ్యాంక్ యూ టీచర్. శోభనా టీచర్, మీ పేరు ఒక పాఠం, మీ జీవితం ఒక గ్రంథం, మా హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచే ఒక సత్యం. బోధన మీకు ఉద్యోగం కాదు, అది ఒక సేవ, ఒక యజ్ఞం. మరియు మీ అంకితాభావం సంస్థకు ఆదర్శం. ఇంట్లో ప్రేమగల తల్లి, అత్తు మనవడికి ముద్దైన అమ్మమ్మ, మీ అడుగుజాడల్లో మిగిలిచ్చిన విలువలు మా జీవితాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచే దీపాలు. మీ ప్రయాణం ముగియదు, మా జీవితాల్లో అది సత్యయాత్ర. థ్యాంక్ యూ టీచర్. Let us end this celebration on a high note to our retiring teachers. May your next chapter be your best chapter. Thank you everyone for being part of this emotional and beautiful journey. Last but certainly not least, a heartfelt thank you teachers for your years of service and dedication and unwavering commitment to excellence. Your presence will be greatly missed, but your legacy will continue to inspire us for years to come. As the memorable program comes to close, it is my proud privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, we express our deepest gratitude to our beloved retiring teachers, Mrs. Shaurilu teacher and Mrs. Shobana teacher, for accepting our retirement felicitations, and all the retired teachers, former teachers who have traveled from the long distances and made today's occasion more festive. Thank you so much for all the teachers. So it was really a memorable day for all of us. Thank you, and I also express my deep gratitude for the management, the principal of
Little Flower Institutions, Reverend Sister Shanta Mary, who guided us, and also the Vice Principal of Little Flower CBSE, Reverend Sister Alfonsa, for guiding us and leading us and accepting all the different activities what we have performed today and made the program successful. Thank you once again to all the teachers who have conducted the program and the service staff who have continuously helped us. Thank you. All the teachers are requested to gather in the cellar. Shobana teacher, huh? Teacher, Shobana teacher. To have delicious appetite. The former students, Parvez teacher, please come onto the stage. We'll take the group photo. The former students of our school.